No, I'm in about move. When I hurt my knee, yeah, it's all about a balanced diet. Couple of electrolytes in the 7-Up. I don't want to show you that. I don't like running what lanes are now?
Kyllähän se tuo pari kierrosta hitaasti tuo juoksua, että niin konetta. Ja se on 3 Thank you.
Jetzt müsste es passen. Gebt mal bitte kurz Bescheid, ob ihr mich hört. Wie ihr mich hört, klar und deutlich, oder ob es sich scheiße anhört. Danke. Schön, dass du mich hörst. Klar und deutlich oder kann man es schlecht verstehen? Hintergrundgeräusch. Kann ich auch lauter drehen? Dann geht's vielleicht besser.
So, ich habe jetzt gefunden, wo man den Sound hinten endlich ein bisschen runterdreht. Gebt mir einfach mal kurz Bescheid, ob es jetzt so besser ist. Besser, aber nicht genug, oder? Ja, Bernie, von nichts anderem reden wir gerade. Drehe ich mal runter. So, wird es ein bisschen besser vielleicht. Ein bisschen runter. Gut, dann scheinen wir es ja jetzt endlich geschafft zu haben. Und ich kann vielleicht auch noch nachher noch ein bisschen meinen Senf dazugeben. Warten wir mal kurz, bis die Ergebnisse aktualisiert sind. Das dürfte gleich der Fall sein.
Danke Bernie auch für deine Bestätigung. Wenn es schon mit dem Bowling nicht klappt, sollte wenigstens der Technikkram klappen. Ja klar geht's, ich habe es gerade noch ein bisschen zurückgeschraubt. Kann es auch noch ein Stück weiter. Gebt einfach mal kurz Bescheid, ob es besser wird. Ja, Bernie ist noch ein bisschen hin bis dahin. Aber darfst ja trotzdem mal kurz die Werbetrommel rühren. So, da bin ich wieder. So. Die Ergebnisse nach 3 Spielen sind da. Plätze kurz eingeben, dann blende ich den Ticker wieder ein. Stu Williams auf 1 mit 730. Nicht schlecht.
Dann Tom Janicki auf 2 mit 6,76, doch schon ordentlicher Rückstand. Joe Alsobrook auf 3 mit 6,68. Maurizio Celli auf 4 mit 6,55. Rebecca Larsen auf 5, 6,53. Tom Barrett auf 6 mit 6,49. Marco Bade auf 7, 6,41. Böbel Pöppler auf 8 mit 6,38. Laura Beutner auf 9 mit 6,13. Dann Oliver Morik auf 10 mit 6,08. Und der letzte, der 600 hat, ist Alexander Pitesa auf 11. Der Rest ist alles unter. Ja, das ist richtig. Also es tun sich, ich will nicht sagen viele schwer, aber ist halt schon nicht so ganz einfach hier zu werfen dieses Jahr. Morgen der 12 Uhr Squad wird wahrscheinlich voll werden. Da sind es momentan, glaube 93 belegte Plätze. Woher soll ich das wissen? Gute Frage. Also ich finde es
schwerer als letztes Jahr. Gut, ich habe letztes Jahr auch nicht so oft gespielt. Aber allein die Tatsache, dass wir halt erst einmal 1400 und eine Handvoll 1300er haben, zeigt halt schon, dass es doch anspruchsvoll ist. Ja, und wenn du anfängst zu überlegen, hast du eh schon verloren. Von dem her. Sicher kann man ohne weiteres auch noch eine 250, 260 schmeißen. Aber das Ganze ist relativ einfach mit einer 130 oder 140 dann auch wieder auszugleichen. Also man muss wirklich 6 Spiele voll dabei bleiben. Sehr gutes Räumspiel haben. Und möglichst schnell eine Linie finden, die man auch 6 Spiele lang halten kann. Also für Otto Normalverbraucher als Bowling-Spieler ist es schon sehr heftig. Ja, und wenn du dann die 160 drin hast, brauchst du halt auch erstmal wieder eine Weile, um das Selbstvertrauen wieder aufzubauen, wenn du das nicht hast. Ja, dann komm mal her. Okay, wenn er das sagt. Warte mal, ich drehe dich mal auf. Hä? Sag mal was. Hallo? 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 Hallo, wer bist denn du? Ich bin der Harald. Der Harald? Ja. Sprichst du Ostdeutsch? Ja. Schön. Sind wir jetzt online? Warte mal. Ne, hast du richtig rum aufgesetzt. Ja, klar. Ich habe hier das Mikro. Sehr gut. Ja. Sind wir jetzt online? Ja, sind wir. Oh. Hallo erstmal. Ich darf neben mir begrüßen den Herrn Manuel Mosek. Guten Abend. Guten Abend. Seines Zeichens Organisator und Durchführer dieses Turniers mit dieser Kackölung. Aber das ist deine persönliche Meinung. Das ist natürlich immer eine persönliche und subjektive Meinung, natürlich. Bis jetzt ist das Feedback der Spieler sehr positiv. Ja, das habe ich auch mitbekommen, so als ich mich mit den Pros duelliert habe. Ja, besonders. Man muss jetzt mal Marco hervorheben. Ja, natürlich. Hat hier alles gegeben. Alles. Ja. Alles und noch viel mehr. Ja. Inklusive 5 Jahre seines Lebens. Ach, nö, 2,5. So viel gealtert bin ich dann doch nicht. Ihr könnt ja mal alle in den Chat reinschreiben, was ihr denkt, wo der Cut liegen wird. Genau, wir haben hier nämlich eine Cut-Wette zu laufen. Das wäre jetzt mal interessant, was die Leute so denken. Ja. Also, Cut sprechen wir davon, Cut Top 50, also General Standings. Genau. Was hat der 50. Platz morgen Abend um 11 Uhr 30. oder so? Morgen sehr spannend wird übrigens der 12 Uhr Squad. Habe ich schon gesagt. Der ist rappelvoll. Nahezu voll. Wie viel haben wir schon? Also ich habe vorhin gesagt 93. Jetzt sind es 95. 95, ja. War ich wieder nicht auf dem aktuellen Stand. Ja. Der erste, der hier sagt, ist 1260. Das ist hoch. Das vermute ich auch zu hoch. Also mein Tipp war ja 1238.
Ich habe bei der Cut-Wette 12,48 gesetzt. 12,48. Das Blöde ist, ich habe 12,36. Aber, Dann ist ja 12,38 auch schon bitter. ja, aber 12,36 ist genug für Early Bird. Für Early oder Early? Early. Early Bird, okay. Und da muss ich jetzt mal auch in die Runde. Jeder, der nicht dabei ist hier, sollte sich das mal antun. Denn es gibt viele Chancen weiterzukommen. Es gibt viele Möglichkeiten, was zu gewinnen. Viele Leute gewinnen. Und es ist machbar. Jeder kann 12,50 hier werfen, Genau. wenn er gut spielt. Und sich 6 Spiele lang konzentriert und mindestens keine Rollenfehler macht. Ja. Oder man hat Freude, wie Herr Dominic Barrett gerade. 2, 4, 10. Sieht man oft. Ja. Jetzt muss ich mal als Spieler hier was sagen. Also ganz krass ist, jeder schlechte Wurf sind halt gleich mal 5 oder 6. Ja, das wird knallhart bestraft. Also Aber man weiß direkt beim Loslassen, der wird was oder das nicht. weißt du sofort. Also Da gibt es auch keine Hoffnung. Aber der könnte noch mal kommen. absolut gar nicht. Wenn weg, dann weg. Ja. Und man muss auch dazu sagen, das Problem ist nicht die Länge des Öls oder dass die Bälle durchrutschen, sondern einfach, dass es präzise gespielt werden muss. Das richtige Material gespielt werden muss. Da fragt einer, warum 12,48? Es werden doch noch einige spielen. Natürlich werden noch einige spielen, aber die haben ja alle schon gespielt. Es kommen jetzt insgesamt noch 16 neue Spieler. Das ist nicht so viel. Alle anderen haben jetzt eine Serie liegen. So, wo liegt denn momentan? Ich glaube 11,97 oder so. 11,91. 11,91 ist der Cut im Moment. Genau. So, Das heißt, und, nach dem Squad würde irgendwo 11,97 sein. und 16 Plätze hoch wären wir, also wenn wir mal davon ausgehen, wir sind bei 11,97, ist Platz 44 und 16 sind 28, sind wir bei Mensch 12,38. Na sowas. Du bist aber ein Rechner. Ja, nicht? Ja, aber das Blöde ist, dann bin ich unter der Linie. Das Aber dann bin ich sehe ich. trotzdem weiter. Durch ein Early. Ja. Natürlich. Ja. Und nu? Jetzt machst du hier mit deinem Handy rum. Jetzt mache ich mit meinem Handy rum. Jetzt muss ich erstmal den Leuten sagen, dass gleich Spiel 5 ist. Aber das hören sie doch gerade von dir. Das hören sie ja, aber das wollen sie auch visualisiert haben. Natürlich möchte ich euch auch unsere Angebote im Pro-Shop ans Herz legen. Natürlich. Die finden wir auch in unserem Online-Shop, meinen Bowling-Shop. Einen kleinen Überblender gefällig, so kurz, Ja? so informativ. Ja, sehr gute Bälle. Paradox und Black Widow Legend Solid, sehr gut. Wenn jemand was will, das dabei knickt, ist der Legion ganz gut. Na guten Tag, wie läuft's denn bei dir? Ja, ich kann gerade sagen, guck mal so um die 24. Warte mal. Wieso, wie viel spielen? 24 oder? 25. 23. Hast du dich nach hinten gekämpft oder was? Vier- Nein, ich vier- bin nach vorne gekommen. 4,79, stark. Also nach 2 natürlich. Du hast ein Spiel Pause gemacht. Ja, aber irgendwie fehlt da die 2 also man muss auch hervorheben, manche Leute sehr kämpferisch. Der Herr Lechbohler möchte wissen, was nur das weiße Trackshirt kostet. Na, offiziell ist das nicht verkäuflich. Aber wir reden, wenn du hier bist. Also morgen 0800. Ja. Übrigens, wer spontan noch vorbeikommen will, Genau. 8 Uhr morgens, wer den Squad gewinnt, 500 € für den Sieger. Das ist gemütlich, da kann man schön spielen, auch als Und Pacer. im Moment sind 7 Personen gemeldet. Also 7 nur. das ist eine Chance 1:7. Das ist richtig, ja. Wenn du halt so wie heute früh so einen Thomas Larsen bei dir hast, der 14:08 spielt. Morgen spielt nur Mika. Ach so. Der hat sich früh um 8 eingetragen. Und der spielt dann 13:93. Was heißt denn ups? Ah, ich verstehe. Ups. Gut. Ja, Spiel 5. Also, wen haben wir hier?
Welche haben wir denn auf dem Bildschirm? 9 bis 12, genau vor deiner Nase. Ja, aber da ist ja die Pflanze. Da ist die Pflanze, das ist ja blöd. Wladimir Tschurliow aus Russland. Ronny Giesmann aus Berlin. Joe Alsebrock aus England. Rebecca Larsen aus Schweden und Olli Morich. So. Der Wladimir heißt übrigens... Tschurliow. Nee, der ist Schurilov. So heißt er zumindest in Facebook. Der heißt auch Schurilov. Ja, Schurliow. Schurilov heißt der. Da habt ihr das L und das I vertauscht. Ne, das hat das Pulling Center. Ach so, natürlich. Okay. Wir machen keine Fehler. Nein, natürlich nicht. Oh, der Herr Stöckel spielt nur Storm und Rotogrip. Was soll er denn mit den Murmeln? Kannst du mit dem Edding draufschreiben. Ich kann dir auch so ein Patch draufkleben. Nein. Aber Bernie, warum? Es gibt doch andere tolle Marken. Genau. Komm doch her und spiel morgen noch. Dann kannst du noch ein bisschen Werbung für dein Seniorenturnier machen. Hier sind auch ein paar ältere Herrschaften, die sich dafür bereits quasi altersmäßig qualifiziert hätten. Ja. Der Herr Schütz zum Beispiel. Auch der Rob Gorter. Rob Gorter, richtig. Ein sehr netter Mensch übrigens. Der Herr Reichling müsste doch auch schon reinfallen, oder? Patrick Reichling? Ja. Solltet ihr das dann auch nochmal diskutieren morgen, oder? Kein Kommentar. Ich muss ja auch mal jemanden hervorheben. Den James Hemsley. Ja. Vielleicht haben ja manche in dem Livestream gesehen, er steht mit dem falschen Fuß vorne, ein Linkshänder. Richtig, habe ich auch gesehen. Du hast dich ja mit den Eltern, glaube ich, oder Ja. Großeltern oder Das sind die Eltern. Eltern länger unterhalten, habe ich Der gesehen. Junge ist 24, hat eine Behinderung, Aha. hat das Jugendturnier ein Jugendturnier in England gewonnen, hat dadurch einen freien Rientri gewonnen bei dem Turnier. Ist jetzt hergefahren, gibt sich Mühe, also ganz toll. Der hat einen Ansatz von Autismus Okay. und bemüht sich und hat Spaß und freut sich seines Lebens, mit den Leuten hier spielen zu dürfen. Ganz toller Junge. Hast du rausgefunden, warum er mit dem falschen Fuß vorne Er steht? kriegt das körperlich nicht anders hin. Also er durch seine Behinderung ist Ja. er da einfach so eingeschränkt, Okay. dass er das koordinativ nicht hinbekommt. Weil er macht alles wie ein Rechtshänder. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Nee, er macht auch im echten Leben. Ich habe mit seinem Vater gesprochen, er macht Ja. im echten Leben alles wie ein Rechtshänder, aber ist ein Linkshänder. Sehr witzig. Okay. Wieso Chapeau? Ja, für das, dass er da teilnimmt, Ah, glaube ich. Nein, Bernie, die musst du unbedingt mitbringen. Richtig. Hier liegen so viele Flyer, ich sehe schon gar keinen Tisch mehr. Alle vom hier Seniorenturnier. So, jetzt gucken wir mal, was Frau Rebecca Larsen macht. Du kannst auch da gucken, da brauchst du den Hals nicht verrenken. Aber da sehe ich ja nicht. So sehe ich auch nicht. Merkst du? Sie wirft einen Covered Revolt Vengeance von Motiv. Mal gucken, was so rauskommt. Erkennbar an dem grünen M. Oder an den blonden Haaren. Nee, eher an dem grünen M, weil es gibt ja auch noch den Covered Revolt und der hat kein grünes M. Die werden raus. Ja, So, schön. 8. So, wen haben wir da noch? Wer spielt da jetzt? Ronny Giesmann. Mal gucken, was der in der Hand hat. Kann ich nicht sehen. Rocket. Storm Rocket. Der war weit. Oh, Glück gehabt, dass die 10 gegangen ist. sonst wäre es ein schönes, quasi ein Klassiker, 210.
Ja, 2.10, 2.18, 2.4.18 ist Standard hier. Standard bei einer dünnen 1. Ja. Und wenn du die 1 nicht triffst, hast du direkt 5. Richtig. Jetzt schauen wir mal, was Olli macht. Er hat in der Hand was Schwarzes. Irgendwas dunkelschwarz. Könnte ein LT48 sein. Könnte aber auch ein High Road sein, also schwierig zu sagen jetzt so von der Seite. Ich werde es euch gleich berichten. Ich werde gleich zu ihm vorstürmen und fragen, was er da spielt. Ah, es sieht aus wie ein High Road. Ich glaube, ich habe das Baumlogo gesehen. Das war zu schnell. Oder könnte gut sein. Ja. So habe ich auch immer versucht zu spielen. Ja, das Problem ist, du spielst aber eigentlich mit der anderen Hand. Deswegen ist es ein bisschen schwierig so zu Richtig. werfen. Gucken wir gleich mal, was aus dem Ballrücklauf kommt. High Road. So, gucken wir, ob es schon... Nee, noch keine neuen Ergebnisse. Ja, die kommt ja da. Erst die Dame, die Ergebnisse macht. Aha. Meine liebe Frau Eva. Birne, die liegen schon da, keine Angst. Und die Halle ist groß genug, da bewegen wir uns den ganzen Tag genug. Ja, wir können ja mal tauschen. Und außerdem darf ich heute ein bisschen Mimimi noch machen. Ich habe auch schon 12 Spiele hinter mir. Oh, weißt du, wie sich das für mich anhört? Ja, Mimimi halt. Nein. Nein, er ist ganz tapfer. Der Marco. Die ersten 6 waren ja auch echt okay. Ja, und dann kam die zweite. Dann kam die zweite. Da war direkt erstes Spiel vorbei. Da war sofort durch. Ich dachte mir aber auch heute früh, als ich angefangen habe, 246. Oh, hier ist was drin. Ja. 243 oder was. 243, den hast glaube ich 210 nachgelegt oder so. Weiß ich nicht mehr. Und dann kam- kurz aber dann- 170 gebremst. Ja, Vollbremse. Und dann nicht mehr so viel zu haben. Emax Open. Ja, was ist mit den Emax Open? Da hat einer das Stichwort quasi in den Raum geworfen. Richtig, es gibt nächstes Jahr im Oktober einen dritten Tourstopp auf der EBT, die Emax Open. Geplant momentan ist direkt die Woche nach dem Vienna Open. Das heißt, zum dem Zeitpunkt Tag der Deutschen Einheit. Wir haben zwar jetzt mal ein Format online gebracht auf der EBT-Seite, jedoch wird das nicht das finale Format sein. Wir überlegen, dass wir keine Re-Entries anbieten, sondern an 2 Tagen das Turnier spielen. Internationales EBT-Turnier mit 12 Spielen Vorrunde. Das heißt, wird in 2 Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe spielt auf einer frischen Bahn, dann kommt die zweite Gruppe, spielt auf der abgespielten Bahn, dann spielt die zweite Gruppe auf der frischen Bahn und dann die erste Gruppe wieder auf den abgespielten. Und dann ein Cut auf 32 Leute und die spielen dann Erster gegen 32., Zweiter gegen 31., Best of 3. Wo sich das Ganze preislich einpendeln wird. Preisgeld technisch oder? Ich denke mal eher Startgeld. Oder meint er. Startgeld. Also ich denke, momentan kalkulieren wir irgendwas zwischen 140 und 160 Euro Startgeld für die 12 Spiele. Und es wird wohl um die 500 Euro für einen Cut gehen. Das ist so der Plan. Und es wird ein Satellitenturnier. Halt erstmal klein an, Ja, mal gucken, ob es angenommen weil wir wird. wollen, ich denke einfach grundsätzlich, dass das Re-Increase die Scores immer nach oben treibt. Und auch wie wir vorher gesehen haben, ein Thomas Larsen hat heute in der ersten Serie, gestern in der ersten Serie erstmal 11,27 gespielt. Und sowas, ja. Auch ein Barrett hat 1200 Grad so gespielt, mit Glück im ersten. Also dann ist jeder schlagbar. Und ob ich jetzt einen Entry und 3 Ring-Entry spiele und 300 Euro bezahle oder 180 Euro für einen Entry, aber es gibt einfach keinen Re-Entry. Es ist halt so, mal schauen, back to the roots, ist so der Gedanke. Was haltet ihr so davon? Hört sich gut an. Steht da. Bernie, was hältst du so davon? Ah, der ist noch nicht da. Doch, der ist da.
Doch, der hat jetzt echt geschrieben, gute Nacht. Manuel, gewinne mal. Ich habe Ja, morgen früh halt. 0800. Ich habe ja schon gewonnen. Ja. Ich bin ja eigentlich schon dadurch... Ich meine, ich schreibe ja die Ergebnisse. Ich bin Ja. ja eigentlich schon durch. Final Step 18. Du hast sie halt jetzt bloß mal in Early Bird gepackt, dass es nicht so auffällt. Irgendwie seit ich hier bin, ist die Zuseherschaft um ungefähr 30 Plätze gesunken. Tja. 30 Teilnehmer. Sollte ich gehen, oder? Wen hättet ihr dann mal gerne hier am Mikro? Von den Leuten, die da sind. Wir werden euch euren Wunsch natürlich erfüllen, wenn ihr das wollt. Wir werden unser Bestes tun, ihn zu erfüllen. Also alles dafür geben. Alles, was wir haben. Wenn er da ist, werden wir den Wunsch erfüllen. So ist es. Über wen wolltet ihr denn gerne mal ausquetschen? Hallo. Jetzt schauen wir mal, was... Oh, Herr Rosek, das ist völlig in Ordnung so. Also deine Konversation, die du hier betreibst. Oder Ja. meint er das Turnier? Nee. Das meint er bestimmt nicht. Glaube ich nicht. Es wird auch am Sonntag tolle News geben. Werdet ihr hier im Livestream erfahren. Nur mal so. Als Info für euch. Ist da schon so einen kleinen Teaser vielleicht? Warte, ich... Oh Gott. Okay. Krass. Ja, das würde ich jetzt nicht lesen. Aber das kannst du ja dann am Sonntag Vorlesen. vorlesen, genau. Wir hatten heute übrigens die Frage des Jahrtausends. How high will be the cut for me to miss? Du musst aber auch sagen, von wem das... Nein. Hat jemand eine Ahnung, wie viel eine schwedische Meile ist? Eine schwedische Meile, warte mal. Goggle ist dein Freund. Weil er überlegt noch, ob er kommt. Weil er hat 120 schwedische Meilen. 290 schwedische Meilen. 290 schwedische Meilen. Sind 2900 Kilometer. Alter Schwede. Alter Schwede! Da muss 2900 Kilometer fahren. Er überlegt noch, ob er kommt. I will wait and see this squad. Oh Mann. Das ist aber auch bitter, oder? Ich wusste gar nicht, dass es schwedische Meilen gibt. Ich auch nicht. Das ist mir komplett neu. Habe ich auch noch nie gehört. Mal sehen, wer nicht mehr spielt. Ich kann als Veranstalter schon ein bisschen länger kommentieren, weil ich habe ja meine Helfer. Genau. Ich habe Die top organisierten Helfer, muss Ja. man dazu sagen. Also ich denke auch, bis jetzt gab es gar keine Probleme. Wir machen das momentan mit 10 Leuten insgesamt. 10 Helfer, die über den Tag verteilt kommen und gehen. Oder sitzen. Wie der Marco hier. Oder Bowling spielt. Versuch. Ja. Wollen wir es mal beim Versuch lassen. Also, Ja, auch den Günther. soll ich mal herholen? Aber der ist on duty, oder? Der Ja, Günther. Kai ist schwierig. Ist Ja. der Head. Oh, Lane stimmt, Marshall. ist Head, ja. Aber 2900 Kilometer fahren. Ja, kein Wunder, dass der gleich losfahren muss, weil sonst ist der Sonntag nicht da. Ja, sonst wird es eng, ja. Vor allem, der muss ja dann erst angekommen sein. Der hat am Montag gespielt. Der hat am Montag gespielt, ja. Dann ist er Dienstag praktisch losgefahren. Dann ist er ist Donnerstag angekommen. Donnerstag angekommen, ja. Hat Und jetzt heute, daheim gepennt und heute ist Freitag. fährt heute Nacht wieder los, um am Sonntag früh hier zu sein.
What is the estimated cut? Was sage ich ihm jetzt? Was ist der Cut? Marshall, what is the estimated cut? I said 12.19. 12,19. 12.19? Okay. Okay. Marshall says 12.19. €5 on. You put? Ja, ja. Ja. You did? You did? Make the cut bet? Yeah, okay. Yeah. We'll see. Listen, I hope the cut is 12.18. Okay. Ich guck mal kurz, ob ich den Cut-Wettzettel finde. Dann schmeiße ich mal ein paar Zahlen in den Raum. Ja, ich wäre direkt drin. Das ist ja, man muss jetzt auch mal sagen, ich habe ja so 13 Turniere jetzt in Folge in Desperado oder im High-Low den Cut gemacht und das war das erste Turnier seit 13 Turnieren, was ich nicht in Desperado oder im High-Low mache, sondern Detex. Bin auch richtig stolz. Aber es musste trotzdem wahrscheinlich eine Sonderwertung sein. Was haltet ihr davon, wenn wir mich austauschen mit Marshall Kent? Hat da jemand was dagegen? Dann würde ich den mal holen. Weil der ist ja gerade so nett vorbeigegangen. Oh, da haben wir schöne Cut-Wetten. Wollt ihr mal ein paar Zahlen hören? Der Kai Günther, 12,35 hat er getippt. Richard Thies, 12,43. Christopher Sloan hat getippt 12,21. Markus Jansson, 12,29. Peter Leister, ein Gruß nach Kassel, 12,42. Jetzt kommt der Brille. Jetzt kommt oder der Hammer. Ja, der Hammer, auch aus der Kategorie Kassel. Richtig. Jürgen Hanke, 1284. Ich glaube, der gewinnt nicht. Das glaube ich auch nicht. Ey, Aber er hat zumindest 5 Euro gespendet. Jetzt muss man mal sagen hier, 5 Euro ist der Einsatz. hier ist eine ganz gefährliche Nummer, weil John Wells hat schon bei der Euro-Challenge schön fett abgesagt, hat letzte Woche in San Marino schön abgesahnt mit seiner Cut-Wette. Der hat 12,37 getippt, der hat da ein gutes Gefühl. Marshall Kent, wie gesagt, 12,19. Der Einsatz, Ja, 5 Euro. 5 Euro Einsatz und Gewinner gets everything. ja, oder du spielst ein Entry. Und wenn du schon einen hast, musst du noch 3 Re-Entries machen. Er will einsteigen. Ja, dann musst du deinen Tipp abgeben, weil Und 5 Euro bezahlen. 1200 ist, also nach dem Squad ist quasi Meldeschluss. Vor dem 8 Uhr Squad morgen früh. Das meldet. Nein, Kai hat gesagt heute. Nach dem Squad. Ja, was? Wenn Ja. der Neue noch nicht angefangen hat. Ich hatte mal gefragt, ob ich Marshall Kent dazu holen soll. Soll ich das jetzt machen? Kannst du, da muss aber irgendeiner Ja, ich geh quasi substituten. Ja, Ja, geh das da- bin ich. Ich muss eh noch ein bisschen Fotos machen und so. Was, Fotos machen? Ja, Ich bin Fotos weg. machen. Ich bin Turnierveranstalter, ich habe nichts zu tun. Komm, Ich hole ihn mal her. 1236. Das hat ja schon einer. Ja, ist egal, gibt Splitpot. Hat schon einer 12,36? Ja, der Herr Birding hat schon 1236. Oh. Ich rede mal mit Marshall, ich schicke ihn mal zu dir. Ah, danke. Liebe Leute, ich wünsche euch was. Tschüss. Zumindest fürs letzte Spiel, den muss ich jetzt auch noch auf Englisch reden. Oh mein Gott. Doch, klar, also 1236 geht natürlich auch. Dann gibt's halt, wie gesagt, Splitpot. Oder willst du irgendeinen anderen Tipp?
good? Yeah. All right. You're good. All Hi, right. Marshall. How are you? Good. How are you? Good. Thank you. Good. First, congratulations to your squad win Hey, thank you. early in the morning. Thank you. Yeah, it was a good morning. Yeah. So, yeah, just tell us something about the lane pattern, how you played it. Was it easy? Was it Okay. tough? You know, it's not easy, but it's not impossible. You know, like I feel like this pattern is very fair because if you throw it well and you're playing the right part of the lane, you can get a good score like 220, 230. But if you don't throw it well, you're not going to strike and you're not going to score. It's like last week in San Marino, you didn't have to throw it well to score. Yeah, I saw the big scores there. Yeah. And, Like there were some games I felt like I bowled 180 and shot 260. okay. Whereas other games I felt like I bowled 260 and shot 210. Okay. So I feel like this week you get kind of what you deserve. Like if I feel like I bowled 230, I usually bowl 230. If I throw it like a bowl 180, actually I end up today I was lucky and ended up shooting 220 anyway. Okay. But it's fair. Like I said, not impossible. But No, not impossible, but you have to bowl good. you have to bowl very All well. 6 games Yes. up to the end. Stay concentrated. And Yes. Yeah. I mean, yeah. Like I said, they're definitely not easy. I feel like there should be a lot. I feel like a lot of tournaments should have this kind of pattern out. Where it's like I said, it's fair. yeah. But my qualifying squads, I was fortunate enough to. I think my low game was 201 out of 12 games. So it was, like That's it was pretty good. yeah. Pretty Yeah. good. Yeah. I feel like I bowled really well for 12 games, and my your score reflects how you bowled. Yeah. Definitely. In this field. Oh yeah, yeah, absolutely. And then you can get, if you get a couple breaks and get in the right part of the lane, you can put up a 260 game or a 250 game and make a big jump. Like what I like about tournaments like this is that you can shoot 160, 170, 180, and still have a chance. Yeah. Whereas last week, if you shoot 160 for one game, you're done. It's especially in the final steps when I saw the scores, they were Right. incredible. Yeah, no, They shot 10-50 for 4 games. So yeah. You have no room for error over there. I mean, you can bowl a game where you feel like you should score 240 or better, and maybe you just can't carry and you shoot 190. Yeah. All of a sudden you're 40 pins out of the cut instead of 50 pins in. Will you play one squad more, or are you No, are you done? I'm done until the finals. Okay. My mom and I are gonna go be tourists for a day tomorrow. So That's also a good thing. Yeah. Yeah. So she hasn't seen Munich. I've been here 3 times, and Yeah. Don't bet it was. and my mom hasn't seen it yet. So I'll take her out and go Yeah, see some sights. that would be great. Yeah. Which boards were you using during your squads? My first squad, I used a Disturbed and High Road mostly for my 6 games, and then I came in. Actually, I shot 13-17 my first squad, and then today the lanes were playing a little different than they were yesterday. I noticed my ball didn't quite come off the end of the pattern as hard this morning as it did yesterday, and so today I ended up using an IQ Tour and a Marvel Pearl. And actually I used the IQ Tour for 5 of the 6 games. I saw a lot of players using the IQ Tour, especially Paul Moore yesterday. Yeah. When he started with I think 320 in the first games. 160, and 160. Yeah, and ended up in 13-19 to beat Chris Sloan by a few pins. He came back from a terrible start and just put up an incredible number last 4 games. Yeah. And
just changed both to the IQ2 Yeah, and it was there. and then Buddy also throwed it very good. He did, yeah. He tends to throw the ball very well. But yeah, that ball is so good when they're hard. I mean, you almost have to have one in your bag. Ever since it came out, I haven't gone anywhere without that ball. Okay. Without that ball in the high road. Yeah, high road is those are very versatile too. Yeah. Yeah, those are my two favorites. And it looks like Stu's got a chance to go. Yeah, Round. he's plus 156 Yeah, that's what it looks like. after 5 games. Let me see the other standings. It's just after 4 games. Yeah. Oh, that's 5. Is that? No, it's just after 4. They just have to put the results in. Okay. 923, 900, 876, and then 874, 867, 843, 833. Yep. 10 players above 800. And that's it. So if you're playing 1200, you're not that bad. 1200 is a pretty good score here. 1300 is a really good score, and Yeah. 1400 is, oh my goodness, you bowled very well. Yeah, just one player, Thomas Blasen, this morning, 1408. Yeah, you bowled very He well. played incredible this morning, yeah. Yeah. And following 9 players over 1300, and that's it. Yeah. And this is the second to last day of qualifying, too, Yep. so that's really good to see. Tomorrow will be full squad at 12 p.m. with about 100 players, so the whole alley will be filled. Wow. That's good. But there are only 16 new players coming, so the rest are re-entries. So yeah, Okay. maybe the general standings won't change that much. Yeah, maybe. That looks good But for final step 3 for you. Yeah. I like my chances. So you get to sleep a little bit longer. Yes, I love my sleep. Who doesn't? Who doesn't? Exactly. Yeah. It's so funny because, I went home after Japan Yep. for one day, and then I came over and bowled San Marino. Yep. And I figured the time changes would kind of get to me a little bit, Yep. because you know how you are absolutely dead tired and you fall asleep at like, I don't know, 7 p.m. Yeah. and wake up at 3 o'clock in the morning and Yeah. can't sleep. Yeah. And you do it all over again for like 3 more days. Well, I didn't have that. I actually went to bed at 9:30, and waking up at before 11 was almost impossible. Yeah. And yeah. It was the strangest thing. One question from the chat: if somebody has to get along with 3 balls in his bag plus and a plastic ball, what kind of assortment you would suggest? Well, since me personally, I'm with Storm. You know, I have to be a little biased and Yeah, recommend that's no Storm balls. problem. That's no problem. You obviously need what's called a benchmark ball, kind of something that's in your middle that you can read the lanes off of. So my middle ball would be an IQ Tour Solid, and then you need 1 stronger ball and 1 weaker ball, and the stronger ball could be either an asymmetric ball or a symmetric ball. By that I mean the shape of the core, either asymmetric or symmetric. And right now, I'm trying to remember what all is in our line. We have so many bowling balls now. Crux must It's hard be to pick. A crux- asymmetric. Crux is asymmetric. That would be a very good one to have as a strong ball. You could also have a hypercell from the Rotagrip line. Yeah. And then your weaker ball could be like a high road, or let's say a rocket, or a skyrocket. Skyrocket, yeah. So, I mean, with 4 balls, you have so many options, but the only one I tell you for sure to have is the IQ Tour in the middle, because it just reads so many patterns so well that you almost have to have one. So, actually, the lineup we just the
let's go with the Crux, the IQ Tour, and the Skyrocket would probably be a really good. Plus the spare ball would be a very good 4-ball lineup, I think. I mean, it'd be you can cover just about anything you Yep, ever see. yep. Plus, I think more important than that is surface too. Yeah, I think that will be my next question. Yeah. Yes, Yeah. yes, surface is huge because the surface is I don't remember the numbers, but it's like 75-80% of your ball reaction Yeah. almost. So if you have the right surface, but you don't exactly have the right ball, you can probably you can get away with Yep. you know But you don't have to be shy to adjust the surface. yeah no don't Especially from a polished ball, Not also. be shy. So that you think, do not destroy Right. the surface, but Yeah, and I know some people absolutely hate resurfacing bowling balls because they think it changed. It doesn't react the same as it did when it was new, and it's if you change the surface, it's not going to necessarily. It'll probably make it better more than anything because yeah, you throw a ball for a while and it kind of naturally gets a little oil and it gets Yeah, shiny. right. You have to change the surface on it a little bit, so I always like hitting my bowling balls with a pad before I start bowling. yeah, yeah. And And even if you change the surface before a game, it already gets from game to game into the original surface. So Yeah. it won't stay that long Right. when you go on with a 1000 Avalon pad or something like that. exactly. Yeah, Yeah, like I'll hit my ball with 1,000, and by the end of the day, it looks like it's 4,000 polish. yeah, Sometimes. yeah, Depends on how long I bowl. But I think you can take an old ball, and if you can take a really old bowling ball with maybe like 200 games on it. Yeah. But if you put the right surface on it, it'll roll. It could almost be, like, it yeah. could be the ball. yeah, yeah. So, it's probably the most important aspect of ball reaction. Actually, obviously it is because Yep. it's 75% of your reaction. Another question: what do you think about urethane as a weak ball, especially when you have a lot of hand? I don't disagree with it. I think urethane is great for a lot of people that tend to have a little stronger hand at the bottle. The bowlers that are more rev dominant tend to like urethane. Like the Korean national team, 80% of the time they're throwing urethane, Okay. and they won the gold medal at the World Championships this year. So obviously they're doing something right. Yeah, obviously. Yeah. So, I don't necessarily think of it as a weak ball. I just think of it as something different. Okay. A different reaction in your bag. Because all the reactive balls seem to be like all about longer and stronger down lane. Yeah. Like they just make a huge motion down lane. Yeah. But sometimes a bowler doesn't like to see, big back end reactions, so they want to see something smoother. And a lot of times urethane's not a bad way to go. Yeah. Something that's smooth and controllable. You know what it's going to do when it gets to the end of the pattern, and it's Yeah. It'll When keep- you, it'll if keep you you put safe. and if you put also some surface on it, yeah. we get the Audi roll. So Yes, exactly. So, and actually, surface is much bigger on urethane than it is on yeah, reactive, too. definitely. Yeah. So, if you have the right surface on a urethane ball and it strikes, I say go with it. I've used urethane a fair amount of times and it's rolled very well. Actually, when I won in Saudi Arabia, one of the balls of choice was a urethane ball. Yeah. It helps. Yeah, it's especially outside from the US, where there's not so much oil on the Yeah. lane. Especially here in Germany, we're also playing on volumes like 21, 22 milliliters. Yeah. That's Oh. not bad. Yeah, Exactly. yeah, Exactly. that's not very much. So Yeah. And a lot of times in older bowling centers, it seems like the older lane surfaces tend to cater a little more toward urethane reaction, especially on some lane surfaces. The gutter seems to play on every pattern, like the outside of 5 tends to be pretty good on every pattern. You can take a urethane ball on that surface and bowl well on any pattern. And if nobody else has a urethane ball and you have a good luck, you're going to win almost every time. So, the results after 5 games are updated. Yeah, Stu Williams is in front with 11.56. In 2, Tomjanetsky from Germany with 10.93. Then in 3, Dom Barrett, 10.89. 4,
John Osbrook 10:57. Rebecca Larson 10:52. Margot Bader 10:51. Maurizio Celli 10:46. Oliver Morik 10:18 and Birgit Pepper 10:11. Oh, they're just putting in the results. Oh, they're putting it now. They're missing some. There we go. Yeah. Okay. Yeah. Now they're updated. So Okay. there's nine bowlers that are above 1,000. Yeah. Out of how many bowlers in the squad? 27. 27. Less than half. That's Yeah. good. I see a lot of tournaments where there's like 3 people under plus, and then everybody, Yeah. first is like Yeah. a million over. So Yeah, especially when I compared the patterns from San Marino and Munich, yeah, they doesn't seem that much different. not that much. I think. Was it more the alley? I think the difference is the lane surface more than anything. Like the pattern at San Marino, if you look at the graph, it's actually not that easy. But I think because it's an older lane surface, I think there's been more play, so the track area tends to have a little more friction, and so you tend to have a little more room after a couple games on it because the topography of the lane comes into play more than anything. Okay. And so all of a sudden, after a game, the track area opens up and you can just throw it anywhere to the right, and it'll hook back from almost anywhere. I just put in the results for the stream. Oh, okay. So, results are updated in the stream of the game 5. Okay, another question. What do you think about the Hypercell you mentioned compared to the Hypercell Skid? Do you have any experiences? Obviously the Hypercell's earlier and a little smoother on the back pattern than the Hypercell Skid. I've had success with both, but it really depends on when you throw them. You have to throw them at the right time. My personal experience with asymmetric balls like the Hypercell and Hypercell Skid is that when they're the right ball, they are unbeatable, but when they're not, it's kind of like probably shouldn't be throwing them. But the Hypercell I've found really good on heavy volume, long patterns, like 46, 47 feet or longer, and then the Skid actually makes a pretty nice ball down from the original Hypercell, especially with some surface on it. I'm pretty sure it comes out of the box polished, but I took mine to about 2,000 and it rolled phenomenal. And it made a very nice ball down from my original Hypercell when it started to pick up a little too soon and maybe leave like a flat 10 or 2. I made a parallel left with my Skid, with my Hypercell Skid, and threw that ball, and it got me through the next 3 games. Okay. When I used it. But like I said, it depends on the reaction you're looking for too. If you're looking for something on heavier volume patterns, you're gonna want the Hypercell. Yeah. But if you want something for later in the day, or maybe something in the middle of your arsenal, you're gonna want the Skid. Okay. Because they're almost 2 completely different balls. One's a very strong solid, and one's a very strong pearl. Okay. But they're both unbelievable balls. Actually, nowadays, hardly ever. It's hard to find a bad bowling ball anymore. Yeah. It seems like. Yeah. Especially when they release new balls nearly every quarter. Yeah. 3 months, 4 months. Oh my. Yeah. Yeah, they come out with a lot of bowling balls, and it's bowling And balls. then the normal bowler gets a little bit confused. Okay, which ball shall I buy? Should I buy, or should I wait 2 months more for the Right. next one? Or Yeah. Yeah. I remember like 5-6 years ago, I'd take 4 bowling balls to a tournament and be okay with it. Yeah. And now it's like you have to take 6, 8, even 10 bowling balls or so to know, because you need that many options anymore. Whereas like 6, 7, 8 years ago, it was more like take
4 to 6 bowling balls and change your hand position. Now Yeah. it's about having the right ball. Yeah, so you don't change hand position and just Yeah. take next ball and Just take the next ball. That seems to be the trend nowadays. yeah. Looks like Dom's got a good game going. Yeah, Stu Williams is finished. I just have to look up the score. I can't see it from here. Like 1360 something? 1355? So what do you have? 197? Okay, we can just look at the live score. It's easier. That's true. Yeah, plus 155. Dom is playing on 3-4. 3 and 4, yeah. He has 3 in a row, 6 spare, 4 in a row right yeah. now. Okay, he can play 246. But he won't get Stu with this game. No, he could. He can get to 165 over if he strikes out. Because he's got Yeah, he's got 270. Yeah, 276, sorry. Yeah. 276. They give him to 165. If my math is right. Yeah. Yeah. So let's see if any other one. Second place was plus 93. He's got 205 going if he stays clean. Strike out 235 max, yeah. So he can go plus 128. Yeah. There's some higher scores this squad. Yeah. Which is funny because last squad, I think the scores were very low if I remember right. Or lower than Last one was 15. Yeah, 1300. 1280, Yeah. 1281, 1270. And then it was already 1238. Yeah. My cap prediction. That's yours? Oh Yeah. man. Yeah, we already have a very long list. Oh, somebody's got 1212. Yeah, you're 1219. 1213, Yeah. 1219. There's a lot of people in this bet. Yeah. Nice. As much as I want the cut to be 1218, I think it's going to be more like 1240. Yep. 1242, somewhere there. 1238 is going to be really close too. Maybe. We will see. You have We will a see. really good chance. 1238 sounds about right. Okay. No other. Okay, these are the open bowlers. 16. See, Rebecca Larson's at 1052. I don't know if she's done bowling yet or not. Yes. No, 236 the last game. So she's 88 over. 88. It's a good block. Should be enough for Oh, the yeah. cut. That'll be plenty. Question over ball settlement. Marble Pearl, Marble S, High Road and Pitch Black. What do you think about it? Marble S, High Road and Pitch Black. sounds really good to me, actually. If you can find a Marble Pearl or Marble S, because unfortunately both those balls are discontinued. Yes. Yeah. But if you have them, it's not a bad way to go. I would love to have a Marble S in my bag right now. That ball was phenomenal.
But at least yeah. they continued the high road, so Yes, they did. Yeah, that's actually really good. Because you have a strong pearl. yeah. Your high road would be your ball down from that because it's got a weaker core. It's a hybrid cover, but it's still cleaner than a Marble Pearl. Well, from what I've seen anyway. And then you have your strong Marble S to throw on the fresh, and you have your pitch black as your spare ball / rear thing ball. Yeah. So I think it's a good 4-ball lineup. And like I said before, surface is more important than anything too. Yeah. I'd almost put 1,000 on your Marble S. Probably put a 2,000 on the Marble Pearl, just so it reads a little earlier, so you don't have a big gap between the two balls. Because you can there is a possibility of getting stuck between having the Marble S be too early and having the Marble Pearl be too long. So a little surface on the Marble Pearl to kind of close that gap would help a lot. And Okay. then you can have your high road either polished or at 4,000, just as long as it's your weakest ball. There must be a 9-pin, as it looks. Yeah. Yep. So 245 gives him 134. 134. It's a good number. Yep. Should be second place. The second on the squad. That'll be very close to getting all the buys. Yep. That will So be, we'll probably put him 5th overall. let's see. Yeah. What did you say? 6th. Yeah. Tied for 6th. 30, So 34, 38, 39. yeah. So Really it might, close. yeah. So it might not hang on for the 2-round buy, but it'll definitely be good enough for 1. Yeah. Yeah. I think because 9 through 16 get one round buy, right? Yes. Yeah. Yeah. Oh, that'd Top 15, top 16, and top 8. be yeah. Final step 1, 2, 3. Okay. Yeah. Yeah, that'd be plenty to hang on to top 16. We might even have an outside chance of top 8. Yeah, maybe. We'll see what tomorrow's going. Yeah. Because there might only be 1 or 2 people going around that. Because I think everybody that's going to jump into the number has already bowled. And so Yeah, I think yeah. it's people re-bowling that are into the cut Yes. Yeah. that will jump. And there might only be 1 or 2 of those tomorrow. Yeah, I think that's why a lot of playing the 12 p.m. squad tomorrow. So they have a chance for 4 p.m., 8 p.m. squad Yeah. if they are not getting the first Yeah. one. Yep, I agree. And I think a lot of people that bowl at 12, if they get into the first cut, they won't bowl at 4. And I think. I'm not sure. I've only bowled a handful of the European Yeah, tour tours, yeah. but I didn't. If they get in at 12, they're not going to bowl at 4 or 8. Okay. Yeah, I think we're finished. Okay. The squad winner will be Stu Williams, 1355. It's a good number. And yeah, so thanks, Marshall. So yeah, thank you for having Appreciate me. it. I appreciate it. It was And yeah, have a good day tomorrow in Munich. Oh, I will. I will see you on Sunday. Yep. Okay. Hopefully it'll be good on Sunday. Yeah, okay. Okay, thank you. Bye bye. Thank you. So, dann will ich mich auch noch kurz verabschieden. Wir sind morgen natürlich wieder da, pünktlich um 8. Nein, um 8. 0800. Und ja, dann geht's weiter für die letzten 4 Squads. 8, 12, 16 und 20 Uhr. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. For English viewers, if there are any, we're done for today. We'll be back tomorrow 8 a.m.
Central European summertime. And yeah, 4 squads to go tomorrow. 8 AM, 12 PM, 4 PM, 8 PM, and after that the Desperado squad. Yeah, that's it for today. So see you tomorrow. Bye bye.